as soon as we hear the 99 Songs movie, or if you saw the poster, the first thing we come to mind is A.R. Rahman. So how was the working experience with him? It was everything that you imagine it would be. Yeah. அவர் வந்து ஒரு he's a very very I mean he has always been someone, அவரோட மியூசிக் கேட்டானா, அவரோட ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் கேட்டானா, even from the 90s, you know that he is on to something. அவருக்கு வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி எங்க போகிறது, அந்த டெக்னாலஜி எப்படி சரியா யூஸ் பண்றது, how to blend multiple genres together. ஒரு வில்லேஜ் சாங்ல ஆர்கெஸ்ட்ரல் ஏதோ போடுவாங்க, இல்ல வெறும் ஆக்கப்பெல்லா யூஸ் பண்ணுவாங்க, பின்ன ஒரு மிருதங்கம் வச்சு ஒரு லல்லபாய் பண்ணுவாங்க. Always innovate பண்ணுவாங்க. He uses phrases and words that you have never heard together, you know. அந்த மாதிரி ஒரு persistent creative individual, unafraid to explore and unafraid to be wrong also. அவர் வந்து அவரோட கான்ஸ்டன்ட் செல்ஃபை சேலஞ்ச் பண்றது, அது வந்து இட்ஸ் a trait that I'm going to borrow from him. அவர் வந்து எனக்கே ஒரு டீச்சர் மாதிரி தான் இருந்தாங்க, ஒரு மென்டோர் மாதிரி தான் இருந்தாங்க. அவர் என்ன ஃப்ரெண்ட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க, பட் நான் அவரை ஒரு ஆல்மோஸ்ட் பெட்டர்னல் ஃபிகரா தான் வச்சிருந்தேன், ஒரு ப்ரொஃபசர் மாதிரி. ஒரு யூனோ அவர், நான் ஐ திங்க் ஆஃப் மை செல்ஃப் as Harry Potter and he's Dumbledore. He says that, and if your intentions are good and someone is continuing to be bad with you, then it is you have to continue to still be good. And despite that, if they continue to be bad with you, then their good karma will come to you. And even if you continue doing that and they still are bad to you, then your bad karma will go to them. So irrespective of what happens, you have to continue to stay good. So you know, it's things like that. Our வந்து not just in music, but our நிறைய life lessons கொடுப்பாங்க, guidance அப்படி கொடுப்பாங்க. And he doesn't do it like you know, that like he knows everything. It's just stuff that he says in passing that you don't forget. So அவர் கூட வேலை பண்றது என்னோட லைஃபோட number one privilege. It's been a blessing. And I'm not questioning why it happened. I never did, and I think I might be the luckiest person I know. நீங்க இதுக்கு முன்னாடி ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற ஒரு மியூசிக்கல் பேண்ட்ல இருந்தீங்க இல்லையா? ஆமா. So how it was from traveling from scribe to director? இல்ல, நான் ஆக்சுவலி மியூசிக் வந்து என்னோட லைஃப்ல எப்பவுமே தான் இருந்தது. ஸ்கிரைப் வந்து என்னோட 19-year-old செல்ஃப் நான் அதுல கிரையோஜெனிக்லி ஃப்ரீஸ் பண்ணிருக்கேன். அந்த மியூசிக் வந்து நான் 19 இருக்கிற போது ஒரு 2021ல நாங்க அந்த பேண்ட் ஃபார்ம் பண்ணினோம். அது அப்பையில இருந்து since we made our first album, நம்ம அதோட ஒரு ஐடென்டிட்டி அதுல வந்துருச்சு. பின்ன அந்த பேண்டோட நெக்ஸ்ட் ஆல்பமும் அந்த நம்ம சேர்ந்து இருக்கிற போது நம்ம we are back to being those 19-year-olds. So music வந்து எனக்காக ஒரு I used to always say this, that நான் வந்து அட்வர்டைசிங்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ நான் ஃபில்ம் மேக்கிங் நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தேன், வாய்ஸ் ஆக்டிங் அதெல்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தேன். சிலப்போ அதெல்லாம் பண்ற போது you're doing it so that you're paying back a loan, or you know, you're doing it to run the family, you know, fuel in the car, food in the fridge nu solvaanga. There are decisions that you just do for that. Adlam pandradhukaga sometimes you're not doing things that are creative, you're doing it practically. So I used to say that now I am selling my soul to do that, but I'm buying it back with music. So Scribe was that. It was a pure number one. Scribe was friends. It was what, you know, the music we liked. We did not really think about இது வந்து பாப்புலரா இருக்குமா, இது மக்களுக்கு பிடிக்குமா, அதெல்லாம் ஒண்ணுமே we didn't think. நம்ம வந்து கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் மியூசிஷியன்ஸ் ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா பார்ப்போம். ஸ்வீடன்ல இருந்து இருந்தாங்க, கொஞ்சம் அமெரிக்கன் பேண்ட்ஸ் கொஞ்சம் இருந்தாங்க. அவளெல்லாம் அவளோட மியூசிக்கை பார்த்துட்டு இது ரொம்ப டெக்னிக்கலா இருக்கு, அவள் நம்ம மியூசிக் கேட்டானா they should say, இது பாரு, listen to these guys னு சொல்லணும். That was our aim. அதுக்கு ஆடியன்ஸ் இருக்கலையோ, it was not the thing at all. அதே மாதிரி all of us were into many things. My guitar player Prashant Shah was a VFX artist. He had done all our album covers in the Photoshop, After Effects எல்லாம் பண்ணுவான். பின்ன Srinivas Sundarajan, he's also a very eminent director, the bass player of Scribe. So you know, Akshay Rajpur, he was a writer in advertising, then he went on to become a musician. So எல்லாருமே பேண்ட்ல இப்படி கிரியேட்டிவா தான் இருந்தாங்க. In fact, I used to say Scribe was a band filled with 5 directors. அதனால ஒன்னும் டிசிஷனே எடுக்க முடியாது.
uh, so it was, direction was always on, filmmaking was always on. There are some cinematographers who are like my my nanbas, and some of my very close friends are cinematographers and production designers, and our influence la filmmaking and konja I started getting more technical into things. Like the drummer of my first band is a VFX supervisor now. So all of us somewhere, I think we got into the field of visuals, and everyone chose a role. Some became offline editors, some became VFX people, some became cinematographers, some became directors. And my aim actually, directionally, I stumbled into it. It was a gentleman named Piyush Ragani who forced me to do stuff. I used to write, and I used to do music, and I used to do lots of animation stuff. Now voice acting la பண்ணிட்டு அந்த அனிமேஷன்ல டைரக்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு பிரச்சனை இருக்குல்ல, பிகாஸ் அது அதுல பட்ஜெட்னா அதுல இஃப் ஐ சே இந்த ஷாட்ல இப்படி வேணும்னா அதுல இட்ஸ் நாட் அபவுட் பட்ஜெட் திங். இட் யூஸ்ட் டு பி 2D அனிமேஷன். அதனால டிரா பண்ணிட்டுனா வந்துடுங்க. ஸோ அங்கேருந்து அசென்ட் பண்றது இட் வாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் cinematographers and like-minded people. Also their belief in you. Like how Rahman sir, and it always happens in life. Like if you are a good bowler in a cricket team, are you a good opening bowler? Can you open the match now? If you're a good batsman, are you going to win the match at the end, or are you going to create a safe position by going at the beginning? So Anamari, people take chances with you, and when they do, you never realize that adakku chance adakku அந்த ப்ரூவ் பண்றதுக்காக ஒரு ஸ்டேஜ். And sometimes I think எனக்கு அது கிடைச்ச போது, fortunately or unfortunately, I did some things that other people noticed. So even what Rahman sir noticed was some of these things that I've done in my past. And that's how the band led to visuals led to the band. It's all like one big Colombo. Cool. ஆக்சுவலா ஸ்கிரைப் மாதிரி ஒரு மியூசிக் பேண்ட்ல இருந்துட்டு ஒரு மியூசிஷியனா இருந்துட்டு இப்படி ஒரு மியூசிக்கல் ஃபிலிம்ல ஒரு டைரக்ஷன் பண்றது கண்டிப்பா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ அது எந்த விதத்துல உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு? எவ்ரிதிங் ஆக்சுவலி. அது நான் மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல எனக்கு கொஞ்சம் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கு. மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஃபிலிம்ஸ்ல எனக்கு நான் as a viewer and as someone who loves cinema, I find that even this is something that Rahman sir கூடயும் கொஞ்சம் டிஸ்கஷன் நம்மலாம் பண்ணோம். that art filmனா அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அண்ட் போரிங்கா இருக்கு. கமர்ஷியல் ஃபிலிம்னா அது ரொம்ப டம் டவுனா இருக்கும் அப்படின்னு யாரு சொன்னா? Why isn't there are Hollywoodல நம்ம பார்த்துட்டு சம்மர் பிளாக் பஸ்டர்ஸ்லாம் பார்த்தானா, like there are films like Minority Report. அது இன்டெலெக்சுவலாவும் இருக்கும், என்டர்டெய்னிங்காவும் இருக்கும். ஜுராசிக் பார்க் மாதிரி டெக்னிக்கல் அச்சீவ்மெண்ட் இப்பவும் பார்த்தானா அது ஹெச்டில இருந்தது. இட்ஸ் நாட் ஈவன் லைக் நம்ம 8K 6K 4K இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்போ அது ஹெச்டி. ஈவன் the dinosaurs are in HD actually. And அந்த டயத்துல if they were able to use technology and their brains and make something that nobody in this world has imagined, why can't we? And why does commercial cinema have to talk to as if you are a 5-year-old? And why does art cinema have to talk like you're stoned? So there has to be a commitment. So for me, I was mainstream cinema la edavadhu pandradhukaga I was also seeking the right tonality to a project. And when he got in touch with me, number discussions along, I mean that encouraged me a lot more, because அவர் India were represent பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Like he's like the greatest export India has ever got. If you ask people, anyone you meet who's not an Indian, and they'll be like, will I know who's an Indian that I should know? Sonnana A.R. Rahman da irupanga. And he has always made us proud, whether Oscar notwithstanding. When the Oscar came, it just certified globally. Ipo ellarukku theriyum, ulagathukku theriyum. Ana adukku before that we always knew he was the finest mind, creative mind out of our. And plus it's not just in music. Our he's the principal of his school. Our technology understand pannanga. Our he's always naanga in the 4K cameras shoot பண்றபோது அவருக்கு VR தெரியும், அவருக்கு virtual reality, augmented reality அங்க போயிட்டு இருக்காங்க. AI and the
like he was one of the first people in India to have ever used MIDI. Even back in the day, in the 90s, la MIDI use பண்றது. இப்போ எல்லாரும் MIDI இப்போதான் யூஸ் பண்ண. I mean, everybody uses MIDI now. MIDI is like the most commonplace thing. But appo, when no one, everyone was using the same other things, he would use something that you have never seen. இப்போ அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. Like I remember என்னோட offline editor வந்து FCP7ல edit பண்ணிட்டு இருந்தாங்க because he's very fast on it. அப்போ ஒருக்கா when he saw it, he's like, என்னடா இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிருக்க, is obsolete அல்ல. So I told him, I gave him the example of ஒரு vegetable sandwich நீங்க சாப்பிடும்போது, ஒரு if you go to a street sandwich guy, you see how fast he's cutting these onions, இப்படி கட் பண்ணுவாங்க. அந்த knife பார்த்தா அது ஒன்னும் modern knife இல்ல, it's like one old thing he's got in his hand. So for an editor, no, the speed is more important than the tool. Okay. So then he said, nah, you learn how to use a tool, you can be faster than that. Na FCP7 la, tomorrow you'll tell me beta tape is the best, cassette is the best, appadino onnu solluvaanga. So he used to insist that you use the new software, use the new technology. Things are getting easy, and you will be able to think a lot better. So it's not just in music. He's always an advocate of, always try to touch the ceiling. Like don't just and use your machines and push yourself to understand the newer machines. Don't keep getting comfortable with what you're using just because you're fast on it. You will be faster. So andamari he has always been that guy. So and he has, I think on some level, if you work with him, you also become that guy. Inadvertently you just become that guy. Okay, actually வந்து 99 சாங்ஸோட தமிழ் வெர்ஷனுக்கு வந்து கௌதம் மேனன் அவர்கள் வந்து டைலாக்ஸ் எழுதியிருக்காரு இல்லையா? ஸோ அவரு ஒன் ஆஃப் த கிளாசி டைரக்டர்ஸ் இன் தமிழ் சினிமா. ஸோ அவரு கூட கான்வர்சேஷன் உங்களுக்கு இருந்துச்சா? ஸோ அந்த இட் வாஸ் குவைட் என்ஜாயபிள் ஆக்சுவலி. அவர் வந்து we are lucky that அவர் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் கூட அசோசியேட் பண்ணாங்க. அது வந்து அவர் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் not everything எல்லாம் ஷூட் பண்ணிருக்கல. We had the film on some kind of form at that time. I think ஒரு schedule அப்போ it was still left. But அவர்கிட்ட film காமிச்ச அப்புறம் கொஞ்சம் டிஸ்கஷன்ஸ் ஆச்சு. He's a very cool guy. நான் ஒருக்கா சொல்லியிருக்கேன், அவர் கூட வேலை பண்றது வந்து கொலாபரேஷன் இருக்குல்ல, சும்மா சில் பண்ற மாதிரி தான் இருந்தது. சும்மா கூட உட்காந்து கொஞ்சம் பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்றது, கொஞ்சம் anecdotes பத்தி பேசுறது. And he's very good with understanding the way the youth speak Tamil without making it seem யாரோ சொல்லிருக்க அந்த லைன் மெமரைஸ் பண்ணி சொல்றது அந்த மாதிரி. And that's how I am with my actors as well. ஒருக்கா லைன் லேர்ன் பண்ண அப்புறம் நான் I don't want to hear it the same way it's written. It just has to flow out like an individual is just thought of saying that mari. So he was extremely good with sending the stuff, so there was some back and forth on like on what the content of the lines are, and we're lucky to have him as part of the project because he hit the pulse in the right way. And our vandu he, not just him, but even having the graces of someone like GV Prakash to play Ihan's character Jay. He dubbed for the Ihan, right? Correct. Our vandu I'm very fortunate that that he did it, and he did it with such sincerity. The day I saw the film with all the mixes, and sir vandu he doesn't like to show scratches. Or vandu 3-4 days eduthu nalla mix pannittu 5.1 la 7.1 la dhaan paakanonu. So even when the dubs happened, I was very eager to hear what it was like, and he said idum konjam mix panni kaamchren. And then I finally, when I saw it, I texted GV Prakash. I'm still waiting for the reply. Okay, so who chose to GV Prakash for the voice? Is it you or Rahman sir? No, Rahman sir. Rahman sir. Yeah. Okay, so I did not know enough to have made a choice over there, so I was trusting his judgment entirely. So and okay. He was perfect. Okay, so actually வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து 2011ல வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு இல்லையா? So ரஹ்மான் சார் வந்து அப்போ இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து எடுத்து வச்சது. ஸோ இட்ஸ் லைக் 10 years. ஸோ இதுக்கான ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ப்ரிப்பரேஷனும் வந்து படிப்படியா வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ரஹ்மான் சார் அதான் ஷேர் பண்ணிருக்காரு, நான் அப்ப ஆரம்பிச்சேன், ஸோ அப்பல இருந்து நம்ம இப்படி வந்து செதுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி. இல்ல, நான் his first phone call to me was somewhere in December 2014 or something of that sort. 2015, around 2015 January, I happened to be in Pondicherry. Okay. And that too on the 1st January. And it, as for அவர் வந்து சும்மா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சா,
Are you in Chennai by any chance? Appo I said, how does he know? That, because there is no reason why I should have. It was an impulse plan. நான் வந்து தரங்கம்பாடி போயிருந்தேன். Okay. Just to do some photography, because it was New Year's, I wanted to go somewhere, and since it's an old town and has some, almost 17th century cathedral la irundhudu, enakku konjam photography kaga na poirundhen, camera la edichu. My wife was with me, and that's when he messaged, and said, are you in Chennai by any chance? I said, I can be, as in I'm in Tharangambadi, which is a little further down from Pondicherry. So on the first, I went to meet him on that day. And that's when there were just fragments of this idea. So for over the course of the next year and a half, we were just writing the screenplay. He might have had more ideas in his head from 2011. அவர் வந்து அந்த ஸ்டோரி எழுதிட்டு அதுல chapters etc. இருக்கும் அவர்கிட்ட. ஆனா என்கிட்ட வந்து ஒரு fragments எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. And he would often, spur me to write more scenes based on some of the stuff that we've spoken. By 2016 or mid 2016, we had a close screenplay. And then we started the pre-production. So, but by 2015, like as soon as there was half, like even or one version of the drafts that we liked, we had begun casting. I think the story then, and it also like started changing organically also. Nariya vishangal adukku appuram dhaan vandhathu. He might have written them, but some were discarded, some were brought in from before, and that kept happening till we finished shooting. It kept happening. Nariya iterations irundhudu, nariya there was this one thing that was written a long time ago, and then adu pre-visualize pannom, full film pre-visualize pannom. I played every character, me and my dialogue writer Hussain Dalal, nama audio la we played every character, and sila clips ellaam vechittu you could sit and watch the whole film as a previs even before we shot a single scene. So and the mari preparation la nariya irundhudu, so that because it was such an ambitious plan, and it was such a இந்த மாதிரி ஃபில்ம் பண்றதுக்கு நிறைய ஜிக்ஸா பசில், அண்ட் அது பீஸா பண்ணணும். அந்த பீசஸ் எல்லாம் டுகெதரா போட்டு அது சரியா இருக்குமான்னு அதை பாக்குறதுக்காக we did the previs and made sure that we know what we're getting into, and because the sort of braiding of things or the intersecting of things don't feel confusing and feel like a flow. Okay, do you watch Tamil movies? I do. So who is your favorite actor? Yeah, that's a difficult one. I have favorite cinematographers and I have favorite directors. Actor wise, I really like, and I've also had the privilege to work with Dhanush on some advertising. I really like Dhanush. In fact, I think the Dhanush Vetrimaran combination is it's gold. They are whatever they touch is gold. I really like Manigandan as a cinematographer director, the one that made Kaka Muttai. That film was, it made me cry like a child, and it was again, in my life la na and mari or film pandrathu, and if it is in me and I make a film like that, I would consider myself lucky. And the day I meet that man, I would shake his hands with both my hands, and I would hug him and thank him for making that film. And now I remember which is my favorite actor in Tamil cinema. There is only one. Ore. Vadivelu. Yes. Super. I'm a huge Vadivelu fan. He is a huge part of my general mental health. Life la prachana irundana Vadivelu is the one to save me. Manda Padram. Super. Mandapatram. Okay, fine. So 99 songs வந்து it's like a direct Hindi film and Tamil and Teluguல வந்து டப் ஆகுது இல்லையா? So வந்து நீங்க தமிழ் மூவிஸ் எல்லாம் வாட்ச் பண்றீங்க, so நல்லா தமிழ் பேசுறீங்க. Any direct Tamil movie in future? In Tamil Nadu, if I'm fortunate and if fate brings it in, I would welcome it. My party will be over the moon. My parents will say இப்பதான் வந்திருக்கு, வழியில வந்தான் இப்பதான். And it would be a pleasure. It is my mother tongue. It is something that would make me very happy. I want to make a Tamil film that the Tamil the film directors that I admire should like. That's the kind of Tamil film I want to make. So Mani Ratnam is again a big one. I also like GVM's films. But for me, I think it's what Vetrimaran does to me.
I've watched, I think, his films maybe 5 times each. Okay. It's almost like சில films எல்லாம் பார்த்துட்டு அதை ஸ்டடி பண்றதுக்கு ஒரு இம்பல்ஸ் வரும். And all of his films are like that. இந்த film நான் பார்க்க மாட்டேன், அதை ஸ்டடி பண்ணுவேன். அது வந்து everything, and especially the way he uses his actors, and the way he uses music and each act, especially what he did in like Asuran it felt like a Tarantino film. It felt like it was made at another age. It carried cinema with it. And I can't praise it enough. Okay, like 99 songs. So இந்த படம் வந்து தமிழ்நாட்டுல ரிலீஸ் ஆக போகுது. ஸோ தமிழ் மக்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? அவரோட மியூசிக்கு, அந்த மியூசிக்கோட தகுதியில ஒரு ஃபிலிம் பண்ணணும். ஸோ the visuals and the music feel like one. And that is what I have attempted to do. Anala, I would urge, I would say that it has been made by his disciple. So please know that it is from him, and he has given me the graces of doing it. So please, அது வந்து நான் சொன்னேன்ல, நான் தமிழ்ல பேசும்போது இப்ப நர்வஸ் ஆறேன் பாருங்க. But எனக்கு I am positive that you will find something in it to take back, and you will know that this is Rahman sir-oda music புரியறது ஒரு பெரிய it's எல்லாரோட லைஃப்லயும் அது ஒரு it's an important thing. It plays in everyone's homes, it plays in everyone's headphones. Everyone's been through heartbreak and dark days. Because of his music, you move on through life, and I hope that this film also does that. So all the best for the 99 songs. So 99 songs release ஆகி அதோட சக்சஸ் இன்டர்வியூல வந்து பார்க்கலாம். I hope so. Sure. Thanks, Karthik. Thank you.